ममता जी मोदी जी की नोटबंदी के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज उठा रही हैं। अगर ममता जी मोदी जी की तारीफ कर देती तो फिर सेना नहीं भेजी जाती। ममता जी बुलंदी के साथ आवाज उठा रही हैं मोदी जी की गलत नीतियों के खिलाफ, जो मोदी जी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, 8 लाख करोड़ का ये नोटबंदी की स्कीम लाके, उसके खिलाफ आवाज उठा रही है। इसलिए सेना भेज के डराया जा रहा है उनको, और ममता जी डरने वाली नहीं है। मैं ममता जी को कहना चाहता हूँ सारा देश आपके साथ है, आप आगे बढ़िए। तो सोने की लिमिट भी तय की गई है। ये ইনফরমেশনটা আসার পরে আমরা পুলিশকে দিয়ে ক্রস চেকও করি এবং আমরা লোকাল লেভেলেও জেলায়ও ক্রস চেক করি এবং আমরা চিফ সেক্রেটারি হোম সেক্রেটারি তারা এখানে উপস্থিত আছে। খুবই সিরিয়াস। আমাদের রাজ্যে দুটো ন্যাশনাল হাইওয়ে রাস্তায় টোল ট্যাক্স, বিশেষ করে দুটো ইনফরমেশন আমরা পেয়েছি এখন থেকে প্রায় 1.5-2 ঘন্টা আগেই, ঘন্টাখানেক আগে বলতে পারেন। তারপরে আমরা ক্রস চেকও করেছি ঘন্টাখানেক, ঘন্টা দেড়েক আগে, এই ঘন্টাখানেক, ঘন্টা দেড়েকের আগে, যেটা হচ্ছে পাউসিক এবং ডানকুনি দুটো যে টোল ট্যাক্স আছে ন্যাশনাল হাইওয়ে অথরিটির আন্ডারে, সেই টোল ট্যাক্সের কাছে সেন্ট্রাল গভর্নমেন্ট আর্মি নামিয়েছে। সিরিয়াস খবর বলে তো বলছি, এটা খুব সেন্সিটিভ খবর এবং আমরা রাজ্য সরকার এ ব্যাপারে খুনাক্ষরেও কিছু জানি না। এটা কখনো হয়নি, কখনো হয় না। এগুলো একমাত্র এক্সেপশনাল কেস হতে পারে যখন জরুরি অবস্থা ডিক্লেয়ার হয়, তখন জরুরি অবস্থার ক্লজ অনুযায়ী 365 বা সামথিং অনুযায়ী এক্সাক্ট ক্লজটা, জরুরি অবস্থার ক্লজটাকে অ্যাপ্লাই করে। তার জন্য রাষ্ট্রপতিকে দিয়ে প্রোক্লামেশন করতে হয়, ঘোষণা করতে হয়। তার জন্য কতগুলো নিয়ম কানুন আছে। জরুরি অবস্থা ঘোষণা করলেও কোনো রাজনৈতিক ভ্যান্ডেটা চরিতার্থ করবার জন্য এইভাবে কাজে লাগিয়েছে। এই যে ঘটনা আজ বাংলায় চলছে, কাল বিহারে চলবে, কাল বিহারে চলবে, পরশু ইউপিতে চলবে, কোনোদিন ইউপিতে চলবে তো তারপর দিন তামিলনাড়ুতে চলবে, কোনোদিন পাঞ্জাবে চলবে তো কোনোদিন অন্য জায়গায় চলবে। ভারতবর্ষে আমার মনে হয় এটা খুব সিরিয়াস সিচুয়েশন এবং জরুরি অবস্থা থেকেও ভয়াবহ অতি কালো দিনে আমরা মুখোমুখি হচ্ছি। देखिए, बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने भी सैन्य विशेषज्ञों से बात की इस विषय पर। इधर शांतिकाल होता है जब पीस टाइम होता है, जब किसी भी प्रकार की युद्ध की स्थिति नहीं है, कोई इमरजेंसी प्रोटोकॉल जैसा इन्वोक नहीं किया गया है देश में। ऐसी स्थिति में सेना का राज्य के अंदर सक्रिय होना अविश्वास पैदा करता है और ये ठीक भी नहीं है। सेंटर स्टेट रिलेशनशिप की पृष्ठभूमि में अगर सोचें तो इस प्रकार की एक्टिविटीज करना या करवाना राजनीतिक मंशा से वो ठीक बात नहीं होती है। अब ये स्पष्ट होता जा रहा है कि चूंकि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री महोदया ममता बनर्जी जी ने नोटबंदी के खिलाफ मुखर होकर अपनी आवाज उठाई, माननीय मोदी जी इस प्रकार के तौर तरीकों से उन्हें डराना चाहते हैं, शायद उन्हें भयभीत करना चाहते हैं, क्योंकि जिस प्रकार के डॉक्यूमेंट सामने आए हैं उससे स्पष्ट हो गया है कि निश्चित रूप से राज्य की सरकार को विश्वास में लिए बगैर ये कार्रवाई की गई, जो सीधे सीधे संघीय ढांचे का अपमान। तो ये नहीं होता तो बेहतर होता, और बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है कि केंद्र की सरकार बार बार सेना का अपने राजनीतिक मंसूबों को पूरा करने के लिए गलत इस्तेमाल कर रही है। Brief today is by Headquarter Bengal area for the conduct of data collection exercise, which is already on from 28th November, 30th November to 2nd December. Army formations in Eastern Command at local level are carrying out routine annual data collection exercises on availability of load carriers at all the major entry points in various states.
This is being done in coordination with local police authorities. The exercise was earlier planned on the night 27-28 of 2016. The dates were changed to 30th November to 2nd December on a specific request by Kolkata Police due to Bharat Bandh on 28th. The ongoing exercise which is on involves collection of data in all northeastern states including Assam, Arunachal Pradesh, West Bengal, Manipur, Nagaland, Meghalaya, Tripura, Mizoram and Sikkim. More than 80 such collection data points have been established in the entire region. Personnel of the army consisting of 5 to 6 at each point are unarmed and are only collecting data of heavy vehicles. This is an annual exercise carried out every year. A similar exercise in Eastern Command was carried out in 2015 at the same locations from 19 to 21st November 15, that is last year. You may please note also, the similar exercise has also been carried out in Jharkhand, UP and Bihar from 26 September to 1st October this year. The exercise involving Jharkhand, UP, Bihar were also done by Central Command from 19 to 21st November last year at Meerut, Dehradun, Allahabad, Danapur, Lucknow, Raipur, Ranchi, Gaya, Jamshedpur and Roorkee. Allegation of collection of money by army personnel is totally baseless. Ladies and gentlemen, after the conference is finished, we will be handing over the letters which we have written to various authorities of the government of West Bengal with respect to this exercise to you all. You may like to refer it and go through them. Thank you very much. To begin my questions, one by one, please, starting with Kanu. Sir, I have also time. The Chief Minister of West Bengal has specifically said that this entire thing as an army coup. How to respond to that? No comments, please. जिस तरह के आरोप ममता बनर्जी ने लगाए हैं कि उनके खिलाफ बदले की राजनीति की जा रही है और कोई एक्सरसाइज इस तरह का आगे ने कभी किया भी नहीं और राज्य सरकार को इस बात को सूचना नहीं मिली है, आप क्या कहेंगे? जहाँ तक सूचना देने की बात है, मैं आपको इसके बारे में डिटेल अपनी ब्रीफ में दे चुका हूँ। हम ब्रीफ हमेशा बताते रहे हैं और जहाँ तक पॉलिटिकल क्वेश्चन का सवाल है, आई हैव नो कमेंट्स। We are just here to take the army's point of view, and that is what we take it as that. Sir, Shobha here from CNN News 18. Two questions specifically. One is in the wake of the current, standoff between the state government and the armed forces. Will this exercise continue? I mean, today is the last day. That is the first question. Two, the Kolkata police, according to you, you have already written to the Kolkata police, you have taken them into confidence. Kolkata police has officially gone on record saying that they had specific objections to the deployment of army at the Vindhyachal toll plaza. And apparently the army did not keep to their objections. Two questions. Whether you are continuing with the operations to the Vindhyachal toll plaza. Okay. I'll answer your both the questions. Firstly, the exercise is continuing as planned earlier. Second part, we have intimated Kolkata Police and also the various authorities of West Bengal government on 24th regarding conduct of this exercise. On receipt of certain observation by Kolkata Police, on 25th, we have replied to them on 26th, clarifying the points on the observation. Not even that, on 27th, a joint recce, that is on Sunday, a joint reconnaissance, along with the two inspectors of Kolkata Police, with my staff of Bengal area, that is Administrative Commandant, and officer commanding of Transport Company,
carried out recce at the site at Toll Plaza. All the issues which they raised were addressed and the mutually decided locations were identified. This was also telephonically informed to the police that the issue has been resolved, and that is how we conducted the exercise. We continued the exercise on Saturday. Sir, to respond to the specific Kolkata police going on record on their Twitter handle saying that they had objections to the media service. I have already told you what I have to say on this issue. Sir, this is Orko from me. I have two questions. In the districts of Malda, Murshidabad, District 17, has the operation been continuing from the 20th and will it be we are continuing process till the 2nd of December and all 3 days? And number two question is that when the CM conducted a press conference yesterday night around 10, after a few moments, the army personnel were repeated from this case, told us that Hooghly. So, was it like there's an opinion that this was a follow-up for the CM statement on the RD2? So, how do you respond? I'll answer you both the questions. First point is, the exercise is not only continuing in West Bengal, but all the 9 states which I mentioned in my brief. It will terminate at a logical end, that is tonight, first part. Second part, as regard to the terminating the exercise at Toll Plaza, Navona, you must be aware that we have specific targets and specific information and data to be collected. On completion of the data collection at Navona, the team was withdrawn last night around 12 o'clock. We were there for almost 36 hours, that is from the night of 30th, 1st, 001 hours for this exercise. On achieve, since it is a major toll point, we achieved our data which we wanted and we will do. सर्विस फंड न्यूज़ एटीन इंडिया हमारे पास वो अभी सूचना सुबह से मौजूद है उसमें रिकॉर्डिंग और बिल्कुल से भी हम इस तरह के जो है वीडियोस लोग बता रहे हैं कि हो रहा है कि आर्मी जो है ट्रक्स को रोक रही है, स्टिकर्स लगाए जा रहे हैं उससे। तो ये स्टिकर्स जो है डेटा कलेक्शन में क्यों लगाए जा रहे हैं, ये ट्रक्स को जो आपका पर्पस क्या है इस तरह से देखिएगा। और अगर आपने अगर एक बार पूछे हम कि पूरे चीज हम कितने पॉइंट्स से और स्टिकर्स क्यों लगाए जा रहे हैं। पूरे नॉर्थ ईस्ट में मैंने जैसे बताया मोर देन 80 सच पॉइंट्स, पूरे नॉर्थ ईस्ट में 9 स्टेट्स में मोर देन 80 such points have been established. That is point number 1. Like I said, exercise is continuing in all the places, less the toll plaza here at Navana. As regard to the figures, that is the exercise which we are doing for ourselves, that we are not going to tell anyone on that. The stickers is just for purposes so that the vehicle is not counted again by someone else. It is just to identify that we have counted this vehicle, and if the vehicle goes to a next checkpoint, he is assured that this vehicle is already counted at one place. Otherwise, we will go on repeating, and suddenly you will find the number of vehicle will be much higher. I have told you about this. I'd like to know, after this whole incident, Twitter being the means of communication, has there been any formal effort by the army to reach out to the Chief Minister and clarify on her tweet? And B, has there been any effort to reach out to you from the other side? We have informed our higher-ups, and this press conference is in response to that. You have already said in charges of you when the army collecting money is wasted. But there is not a particular question. How do you respond to these charges? Isn't it a questioning like army integrity? How unfortunate is this? I have already said this is a baseless, and if anybody has got any proof on that, it is for the investigation agency to prove that point. We deny this charge with all contempt. So with your permission, we will take last 2 questions. Yes, sir. You see, this is the exercise even done at all the places. The interactions and meetings are done by the local staff officers and with the police officers.
all these things has been carried out only after the points came out from various meetings. The 27th recce was carried out because the issues were raised by them. I won't be able to give you the details of that. Last question, please. It's known for sure, I mean, why you are carrying out this exercise. But if you could just, reiterate once again, why is this exercise actually going? This is the exercise for our operational purposes. That is all I can tell you about this. So just to add that, when was the last time similar exercise is conducted in India? I have already given the detail and will be giving you that. 19 to 21st November 2015. At the same locations where we have done this year. 19 to 21st November, correct. Last year, with the same location, same number of people and similar type of exercise. Yes, absolutely. Last one. No, sir. Kolkata police have made their own stand here, you are making your stand here. Why is this confusion? There is no confusion on our side. We are very clear.